Okay, sementara tunggu kawan you masuk. Open up your notes for chapter 7. Kita masuk. Okay, so kita tengok dulu learning outcome. Okay, learning outcome for chapter 7. Kita ada 4 subtopic. Okay, 4 subtopic, tapi kita akan go through this week 7.1 and 7.2. This topic also masuk exam. Nanti kita akan pergi next week untuk 7.3 and 7.4. So in 7.1, kita akan belajar last topic you lah, Mathematics Finance. 7.1, simple interest. Okay, simple interest, actually you have to determine the simple interest and the total amount, and determine the exact and ordinary interest, and solve problem involving period of time, simple interest rate and principal. So dia tak akan termasuk, exclude tu maksudnya tak termasuk lah. Problems involving more than one interest rate for the same investment. Kalau include termasuk, exclude tak termasuk. And then 7.2, kita akan belajar simple discount. So you akan determine the simple discount and proceed. Proceed tu receive money lah. And determine the equivalent simple interest rate to simple discount rate. And solve involving proceed, period of time, amount and simple discount rate. Actually you ada belajar juga dekat subjek, if I not kalau Mila tak salah lah, dalam tajuk ekonomi ataupun account. Cuma you belajar dalam bahasa Melayu. Tapi ini in English lah. Okay, so kita akan tengok pada nota 7.1, simple interest. Okay, simple interest kalau dalam bahasa Melayu apa? Interest faedah kan? Faedah mudah, betul tak? So faedah mudah tu sebenarnya dah pernah tengok dah kat ekonomi kan? Faedah mudah in Malay lah, but in English is simple interest, faedah mudah in Malay. Okay, so interest payable, simple interest is interest payable on the amount of principal only. So in simple interest, keyword dia adalah simple interest ataupun will she receive at the end. Itu keyword dia, faedah mudah tu lah. Okay, so interest earned each period only on the original principal is interest dia adalah is not reinvest. Maksudnya dia tak akan reinvest balik lah. Each period only on the original principal. Okay, and then if a principal P, that means principal U, is borrowed or invested, maksudnya sama ada pinjam ataupun buat pelaburan, at simple interest R percent per annum, the simple interest I charge is given by the formula. Okay, this formula also be given in your exam. Okay, ada dalam list formula, nanti you check sendiri. Ni ada given. Tak perlu tulis given lah So nanti you check dekat list formula. Mana yang perlu hafal, hafal. Mana yang tak perlu hafal, dalam kotak tu maksudnya given in the list formula. So this is simple interest, and then the total amount S after T years, that means total amount adalah S, actually in your principal plus your interest. So principal plus interest adalah PRT. If you sub, so you can take out P as factor, so you akan dapat formula sum total amount is principal in bracket 1 plus RT. So ini pun formula given in the list formula. So kena tahulah I tu simple interest, P tu principal, R tu simple interest rate per year,
And then T time period in year. Ini penting sebab kalau dia bagi in days, you have to divide by 1 year how many days. Ataupun kalau dia bagi in month, you have to divide by 12 month to get in year. And then S is total amount after T years. Okay, so kita tengok pada example by the two formula of simple interest and the total amount of S. Okay, Puan Rosma deposit 500. So deposit 500, that means you masukkan duit lah. So that is your principal. So you have to know lah. So kita akan list out first. Principal is 500. 12% simple interest. So RU adalah 12 over 100. So 0.12 lah in decimal point. Okay, and then for 6 months. So that means T is in month 6 divided by 12 because your time in the formula is in year. So you have to divide by 1 year is 12 months. So you have 1 over 2 in years. Okay, and then kita calculate how much will she receive at the end of the term. So berapa jumlah yang dia terima. So the keyword here is the sum of money. If you want to do timeline also can. That means you have, kalau you nak buat secara timeline lah, you ada kosong, lepas tu 6 bulan. So you deposit P is 500. So your sum berapa? That is you draw timeline. Okay. So kita tak cari P lah sebab P is given to you. So you need to find the S. This is S lah. How much will she receive at the end of the term. So S, using the formula, P in bracket 1 plus RT, 500 in bracket 1 plus 0.12 times 6 over 12. So you calculate, you will got 530. So put in unit, ringgit Malaysia, and do a conclusion. Does she receive 530 at end of term? Okay, and then we goes to number 2. A loan of 2,000, maksudnya pinjaman. A loan of 2,000, loan is made for 175 days. Okay, 175 days at a simple interest rate 8% per annum. What is the interest charge? That means I. You want to find the value of I in this question. If it's calculated by two benda yang berbeza, ordinary rate dengan exact rate. So if ordinary rate means dia akan kira untuk 360 days. Sebab ordinary maksudnya tahun biasa 360 days. But for exact rate is tahun yang bukan biasalah, you ada tahun ganjil dan tahun genap kan. So depends on your month of February kan. So 365 days. That is exact rate. Okay, so yang lain sama. Principal dia 2,000. Your R is 8%. 8 over 100. That is 0.08. And then T given is 175, but in days, so you divide by the ordinary rate 360. So you will obtain, kalau you tak simplify pun tak apa, then you masukkan dalam the equation of interest. Interest is PRT. Just now you want to find sum of the total amount. Kan kita ada dua formula kat sini, kena tengok. Okay, so kita cari principal adalah 2,000 times 0.08 times 175 over 360.
So you kira you akan dapat RM77.78. Sama kalau dia perpuluhan banyak, you put in your calculator 2 decimal point because money. So money related to 2 decimal places. So the interest charge adalah RM77.78. Okay, sama juga untuk exact rate. P dia in the same question still the same. R dia pun sama. 8/100, that is 0.08. But the T is different, 175 divided by 365 because of exact rate. So you divide by 365. So ni pun kalau tak nak simplify, then you terus masukkan. Okay, so you sub PRT 2000 times 0.08 times 175/365. Masuk tadi. Oh, ni masuk. Okay. 365. Okay, then you calculate with calculator, you will obtain RM76.71. Jadi you conclude lah. Interest charge RM76.71. Okay, that is for example 2. For finding the interest based on ordinary rate and exact rate. Bezanya hari lah dalam setahun. Okay, and then we goes to example 3. Mastercard, credit card lah kan, charge 1.5% per month. So this is considered as your R. For month on the average balance as the finance charge. What is the finance charge? That means your interest, I lah. For 1 month on the average balance of 248. That means this is your principal. So kita akan tulis principal is 248. You buat pinjaman kan, you guna credit card, ada balance 248. So RU adalah 1.5% per month. So you change, you divide lah with 100. So 0.015. Okay, and then your time is in 1 month. So 1 month, since that your rate adalah per month. So you no need to change your time in year. Sebab kalau kita tengok formula ni, dia punya simple rate per year. Kalau per year, so change lah your time period in year. Contoh macam ni kan, dia bagi 12%. Dia tak cakap pun in terms of in a year, so you have to change. So that means 12% ni setahun. So 6 tu kena tukar lah. Okay, and then same goes for here, per annum, that means 1 tahun lah kan. Per annum is yearly. Okay, cuma kat sini dia dah bagi tahu 1.5% per month. And then the time period is also 1 month. So you tak perlu tukar pun okay, because your rate is already in per month. So you kena tengok lah the question carefully. So I, interest, PRT, principal is 248 times 0.015 times 1. So you obtain RM3.72. So you can conclude the interest charge is RM3.72 for 1 month. Okay. Lepas tu kita pergi pada fourth example. On 1st January 2008, Hidayat saved to 1,200 in an account that pays 8.6% per annum, simple interest.
3 years later, he add another 500 into account. Find the amount in his account on 1st January 2013. So means you want the value of S lah. Kat sini adalah SU. Okay, kita draw timeline untuk kita understand. Draw timeline. Okay, so kita ada 1st January 2008. And then 1st January 3 years later, that means 2008, 2009. Kalau you nak ambil lah kat sini kan, that means your T is 3 years. T is 3 years. After 3 years. Lepas kat sini, 1st January 2030. Okay, 2011. Kalau tak nak tulis 1st January 2011 pun tak apa. You dah tahu dah TU after 3 years kan. Okay, and then put first the money. Save money is 1,200. Inilah save. And then you add 500. So what is your value for your S? Okay, ini S yang terakhir lah. So kat sini kena tahu S berapa. Ni S1, ni S2. Because sum after 3 years is the total money berapa. Lepas 3 tahun nak pergi 2013, maknanya tempoh masa dia adalah 2 tahun. Okay, so bila dah faham, kita pun tulis dia punya rate dulu, 8.6%, 0.086. So kita pun cari dulu untuk 3 tahun, sum of 3 tahun dulu. So using the formula P1 plus RT. Nak cari yang dulu, S yang pertama. Okay, so P dia, principal yang pertama ni lah. That means your principal, kalau you nak letak pun tak apa, 1,200. And then 1 plus 0.086 darab dengan time dia 3 years. Sebab sinilah 3 tahun. Okay, so kira dapat 1509.60. Okay, itu untuk sum in the 1st January 2011. Lepas tu, bila you dapat sum tu, you kena cari at the total amount untuk 2013. So S2 lah. So nak cari S2, you kena ada principal plus in bracket 1 plus RT. Cuma principal you adalah total amount daripada first three years tu. That means lepas 3 tahun tu dah dapat total amount. Lepas tu tambah dengan 500. So dekat sini S1, P2 you lah. Sama dengan S1 plus 500. And then times with 1 plus RT. So nilai you 1509.60 tambah 500. Okay, darabkan dengan 1 kali 0.086 darab 3. Then you calculate, you will got RM2,355.25. Jadi you pun cakap lah, amount in his account is RM2,355.25 on 1st January 2013. Okay, itu cara nak kira simple interest lah. Itu kena draw timeline tu untuk kita tahu.
Okay. Then we goes to example 5. A certain sum of money is invested now. So they invest lah. The investment will be worth 5,500 after 15 months and 5,800 after 24 months. Find the original principal, that means your P, and the simple interest rate that was offered. That means R. Kalau nak cari P dan R. So kita buat timeline. Okay, draw timeline. Timeline tak ada markah tapi untuk faham. Tak buat pun tak apa, as long as you understand. So principal tak tahu. So lepas 15 month, means 15 months, you punya sum jadi, investment you jadi 5,500. Lepas tu lepas 24 months, sum you jadi 5,800. Okay, sama menggunakan formula S T times 1 RT. Okay, so kita masukkan yang pertama 5,500. Principal kita tak tahu. 1 tambah R pun kita tak tahu. Tapi times ada 15. Ni times 15 over 12. Sebab you punya simple interest is in year. So you kena tukar lah. You punya months ni in year divided by 12. So you akan dapat 5,500 P1 plus 15 over 12 R. So ini first equation. Okay, lepas tu you ada lagi untuk sum 5,800. So 5,800 pun sama. 5,800. Principal tak tahu. Dan you tak ada apa-apa added dekat tengah-tengah tu kan. So that is your principal, also you don't know principal asal. So 1 plus R24 over 12. So 5,800 sama dengan P1 plus, ini boleh kecilkan lah, 24 bagi 12 dapat 2R. So second equation. Okay, lepas tu kita selesaikan sama, kita tak boleh buat simultaneous kan. Kalau you nak buat substitution boleh lah. Simultaneous, madam masukkan elimination. Kalau substitution boleh you masukkan lah P ni, you derive. Tapi kalau you nak buat elimination method, you kena bahagi. You tak boleh tolak lah. So equation 2 macam arithmetic sequence. So 2 bahagi 1. So 5,800 bahagi 5,500 P1 tambah 2R bahagi, supaya P tu eliminate, 1 plus 15 over 12R. Jadi P ni akan habis dan you obtain, ini pun habis dah, 58 bahagi 55 1, ataupun terus darabkan naik atas. 1 tambah 15 per 12 R 55, 1 tambah 2R. Buat naik atas, ni pun sama. Dan you expand, you dapat 58, 72.5 R 55 tambah 110 R. Lepas tu solve, R dia dekat kanan, kumpulkan like terms, 55 dengan 58 pun sama, dapat 3. Then you divide, 3 divided by 37.5, you got 0.08. Then you change. You terus ubah you tak payah terus darab 100 lah, darab 100 tak perlu. You tahu 0.08, you change to percentage, you times 100 lah.
That means you will got the R is 8%. Okay, itu untuk R. Okay, tapi tak menjawab lagi soalan sebab soalan nak cari principal. So, kena cari principal, kena tambah. Oh, nak cari principal, kena cari tambah dekat situ. Okay. Okay, R dah ada, nak cari principal, masuk balik dalam equation 1 ataupun equation 2. So, sub balik lah. So, nak cari P sub R in 2 for example. So, 5,800 P 1 plus 2R, RU 0.08. Lepas tu you kira, you akan dapat 5,800 bahagi 1.16. So, you dapatlah principal you 5,000. Okay. Sama, walaupun dah selesai, kena cakap lah in words because this is solving problem on mathematics finance. Kena tulis, original principal is 5,000 and simple interest rate is 8%. You dapat untuk R dan P. Cara you nak selesaikan. Okay, so that is on questions 5. How to find the principal and the simple interest rate given the sum of 5,500 after 15 months and sum after 25 months is 5,800. Jadi kena buat simultaneous equation antara dua total sum of you punya equation. Tapi you kena eliminate. Kalau you nak eliminate, kena guna bahagilah. Kalau substitution, you derive as third equation untuk cari R dan P. Okay, and then we go to example 6. Aki needs 6,000 in 3 years time. Now he saved 3,000 in account that pays 7% per annum. Simple interest lah. Find the amount that he must save 2 years before he can accumulate 6,000. Accumulate maknanya total Accumulate tu S lah. So, berapa yang dia kena bayar? Berapa nilai yang dia kena bayar bila dia punya accumulate tu 6,000. Sama, kita draw timeline to understand the word of your simple interest punya concept. Okay, draw timeline. So, yang pertama, kita ada kosong, lepas tu 2 tahun. And then, after 2 years, right? Then, after 2 years, he saves. Then, lastly, 3 years. So, dekat sini kita pun masukkan. He saved 3,000. You punya R adalah 7%. TU adalah 2. So, this one T2 lah. If you want to put here also can. T is 2. Okay, then amount untuk yang kita nak tahu, find the amount that he must save 2 years before he can accumulate the 6,000. Maksud berapa kat sini, itu adalah X. Okay, ni piece pertama lah, nak faham. 3,000. Okay, Aki needs 6,000 in 3 times tu adalah tempoh masa keseluruhan ni lah, T 3 tahun dia, yang accumulate dia adalah 6,000. Ni nilai dia sama. Ni dengan ni, nilai dia sama S. So, T dia adalah 3. Okay, so kat situ kita tengok R ni boleh tukar juga, siap-siap 0.07. Okay, so gunakan formula S 6,000
So S sama dengan P1 plus RT sama dengan 6,000. So yang pertama P1 lah. Ataupun you nak pecahkan dulu macam ni. Plus P2 1 plus RT equals to 6,000. So prinsipal yang pertama adalah 3,000. 1 tambah 0.07 kali 3. Okay, sebab 3 tahun penuh. Untuk prinsipal yang berakhir dengan 6,000 tu prinsipalnya 3,000. Jumlah 3 tahun. Okay. Kemudian baki untuk P2 ni jumlahnya adalah you tolak lah. 3 tolak 2 kan T nya sini adalah 1. So sama kat sini X 1 tambah 0.07 3 tolak 2. Iaitu 1 lah kan. Dia punya tempoh masa antara 3 hingga 2 hingga 3 tahun. So 1 tahun kat situ. Sama dengan 6,000. So you kira sini you dapat 3630 plus 1.07x equals to 6,000. So calculate. Nanti tolak 6,000 tolak 3,000. 3,630 bahagi 1.07. Dapatlah 2,201.4.95 sen. Itu adalah nilai amount X, iaitu nilai PU lah yang you nak kira ni kan. So you pun cakap lah dalam words, the amount that he must save is 2214.95. Nak cakap panjang lagi, cakaplah he must save 2 years before he can accumulate 3,000. Tak nak cakap pun tak apa. You just write the word tu supaya you conclude that there is problem solving for mathematics finance. Kena letak unit ringgit Malaysia. Kalau dia melibatkan duit lah. Kalau macam time tak perlulah kan. Percentage lah. Alright. That is for example. So itulah contoh-contoh untuk nak kira simple interest. Sama ada you kira interest, you kira principal, ataupun you kira accumulate amount, iaitu S. Tapi kalau benda tu banyak dalam soalan contoh nombor 5, 6, better you buat timeline. Jadi you nampaklah, you faham kat situ. Because it's accumulate based on your time period kan. Okay, lepas tu kita dah pergi simple interest. Actually simple interest you ada belajar juga dekat form 3. Masih tajuk matematik pengguna tapi tinggalan 3. Simple interest I equals to PRT. Tapi yang ekonomi S tu tak. Okay, so kita tengok pada simple discount. Simple discount tak adalah dalam form 3. Even though dekat maths form 5 pun tak ada. Rasanya tak ada. Sebab you fokus SPM benda lain. So simple discount tapi ada kait dengan ekonomi. So belajar jugalah kan ke ekonomi ataupun account. So simple discount maksudnya diskaun mudah kan. Tadi simple interest, faedah mudah. Okay, so simple discount is simple interest deducted from the amount of the loan taken. If an amount of loan S is borrowed, simple discount rate D percent. Tadi R percent because that is simple interest kan R. So this is D percent per annum. The simple discount D charged as given by the formula. Your punya simple discount is S times D times T. Formula ni pun ada. Kotak ni adalah given in the list formula. And the proceed after T years is given by S minus D. Then you put the formula D. Macam tadi I kan. Masukkan PRT. So masukkan D ni SDT. So ini boleh factorize. So dapatlah formula proceed. S in bracket 1 minus DT. Okay, S tu adalah total bank loan. Okay, and then kita tengok kat sini D tu simple discount, proceed tu adalah actual amount received by borrower. Maknanya duit lah, duit yang diterima tu proceed. Maksud proceed ni sangat penting lah. Okay, proceed tu adalah actual amount received by the borrower.
And then D simple discount rate per year ini pun sama. So T dia pun akan jadi in a year. You punya time in a year. Same as simple interest punya formula. So S is amount of loan requested ataupun to be returned. If discount period is a number of days, so kalau dalam hari you kena bahagi dengan 360. Tak perlu bagi dengan 360. Itu hanya untuk exact rate dalam simple interest. Dalam simple discount kita tak ada exact. Kita hanya ada terus bahagi dengan 360. Kalau dalam simple discount, dalam simple interest kita ada ordinary dengan exact. Kalau soalan tanya lah. Kalau soalan tak tanya then terus bagi 360 sahaja. Okay, so kat sini kita tengok pada example 7.2. Halim borrowed 25,000. Besarnya Halim pinjam kan. Halim borrowed 25,000 for 19 days. So borrowed means take a loan lah kan. And he was charged a bank discount of 6.5%. So this is your D lah. Okay, D. And what is the bank discount? That means soalan nak tanya apa D? Bank discount D besar. D kecil tu adalah you punya simple discount rate. Kalau D besar tu adalah simple discount saja. And then the proceed. The proceed means money received lah. That will receive by Halim. So kita akan senaraikan dulu apa yang soalan bagi. So firstly 25,000 is you borrowed the loan, right? So 25,000 is your S. TU 90 divided by 360. DU adalah 6.5%. So you change 0.065. That means you divide by 100 lah. Okay, jadi kita cari D. Rumus dia adalah SDT. Diberi dalam exam, just kena guna. So S adalah 25,000 kali dengan D. D adalah 0.065. Darab T 90 per 360. So bila you kira you dapat RM406.25 sen dalam 2 tempat perpuluhan lah. So thus bank discount is RM406.25. Lepas tu kira juga sebab soalan suruh kira D dengan proceed kan. So proceed ni pun suruh kira. So proceed S minus P. Proses nak guna S minus P boleh. Nak guna formula ni pun boleh. Okay. S minus D. Nak guna S minus D boleh. Ataupun nak guna formula S in bracket 1 minus DT. Dua-dua boleh sebab asalnya formula ni daripada S minus D. So sama je. Madam guna yang pertama. So madam terus tolak. Aku boleh loan madam iaitu S 25,000 yang Halim pinjam. Tolak dengan D yang you dah kira lah. Iaitu you punya bank discount. So RM406.25. So you tolak you dapat 24593.75 sen. Then you cakap proceed that will be received is 24593.75 sen. Okay. So that is for example 1. Then we go to example 2. Jalan ni borrowed 45,000. So dia pinjam, so this is your loan lah. So S 45,000 for 3 years. So T3 from government bank. If the bank discount is 7.6%, that means your D rate 7.6%, you change to decimal 0.076. Okay, and then what proceed? That means nak proceed lah. Does Zalani receive? So proceed tu adalah formula proceed lah kan. So apa yang proceed dia dapat? So proceed kita boleh guna terus formula. Sebab kita tak kira simple discount kan. So terus masukkan formula 1 DT. Jadi dia terus kira. Kalau yang tadi nak guna S in bracket 1 minus DT boleh. S minus D pun boleh. Sebab soalan dah kira simple discount kan. Yang ni soalan tak kira. So terus ambil formula tu dan masukkanlah
45,000 1 tolak 0.076 kali 3. Dan you akan dapat 34740. So you pun cakap lah, proceed, receive is 34740. Ataupun nak cakap proceed jalani receive is 34740 pun boleh. Ini general lah. Proceed receive is 34740. Okay, so that is how you count the proceed value based on the formula S in bracket 1 minus DT. Tengok pada third example. Asma borrow from ABC Finance Company which charge bank discount 12%. That means tulis siap-siap. 12%, 0.12. Lepas tu, if the proceed receive, so proceed tulis 3568 and the period of 215 days. So T, 215 days, you have to divide by 360. Find the value of discount charge. That means you want the simple discount. That is your D lah. So sama, menggunakan formula proceed S 1 minus DT yang diberi dalam exam formula ni, tapi you perlu masukkan lah. So 3568 equals to S. You nak cari 1 minus D 0.12. Sebab you nak cari D, kena cari S dulu. Sebab nak cari D, formula dia SDT. D sama dengan SDT kan. So cari dulu menggunakan pakai maklumat yang ada. Proceed, rate, you punya discount rate dengan time, you punya time masa tu adalah tempoh you adalah 215/360. Kira dulu. Ini kira, nanti you dapat S RM3,843.45. Dah kira S, barulah kira D, iaitu menggunakan formula S times DT. So S you dah ada, 383.45 kalikan dengan 0.12 kali dengan 215,360. Okay, dan kira dapat RM275.45. Then you can conclude discount charge is RM275.45. Okay, so that is for example 3. And then we go for example 4. Okay, Zaki obtain proceed for 4,900. So tulis proceed, maklumat lah firstly. And then for a loan of 50,000, loan means S 50,000 from a bank that charges a simple discount rate 5%. So that your D 5%, that means 0.05. What is the duration of the loan? Duration means T. So using the formula of proceed, S in bracket 1 minus DT, proceed you adalah 5,000 5,000. Maiden terlebih 01. Ya, 5,000. Thank you Syamira. 5,000. Okay, proceed dia adalah 4,900. Loan dia 5,000. Dalam kurungan 1 tolak 0.05 TD dah tukar kan. Lepas tu selesaikan, dibahagi. Ni 1 tolak 0.05 T. So nanti you selesaikan. Ni you boleh potong. Lepas tu you tolak 1 and you divide by negative 0.05 to obtain the T. Tu buat sendiri and then you got 0.4 years. Okay, tapi itu dalam years sebab you kira you punya formula
your duration and simple discount rate is in a year kan. So you kena tukar lah dalam days. Okay, so tukar, change to days. So you have to times with 360. Selalu bila you nak masuk dalam formula, you bahagi 360. Sekarang you nak jawapan duration dia in what days kan, walaupun soalan tak cakap in what days, tapi you have to turn to days lah. So you times 360, 145 days. So thus you pun cakap the duration of loan is 145 days. Okay, dalam nota dengan tutorial memang fully English, tapi you don't worry, question untuk mathematics finance dalam PSPM kita ada dua bahasa lah. Bawah dia ada bahasa Melayu kalau you kurang memahami certain term. Tapi basically you tahu sebab berkait dengan ekonomi you lah kan. So the duration of loan is 144 days. So dapatlah kat situ you punya time duration. Okay, and then we goes to relationship between simple interest and simple discounts. Kan you dah belajar tadi dekat formula simple interest kita ada R. Rate juga kan, percentage. Dalam formula simple discount you ada D, percentage juga kan. So simple interest dengan simple discount. Dua-dua kena tukar dalam years. Kena bahagilah. So basically what is the relationship? So it's called, kat sini kita nak tunjuklah ni timeline. Kita ada present value, kita ada future value, K dengan W lah. So simple interest case kita pakai formula S tadilah kan. Total amount S tadi P in bracket 1 plus RT. Itu you gantilah, S tu adalah future value. Dan principal tu adalah present value. You ganti ni. Okay, and then simple discount case pun sama, proceed, you ada formula proceed. Sama dengan accumulate S iaitu loan you in bracket 1 minus DT. So proceed tu you ganti dengan present value. S tu adalah you punya future value. Dia terbalik lah. Kalau dalam simple interest, you punya accumulate amount tu jadi you punya future value kan. Tapi principal jadi you punya present value. Tapi dalam simple discount case, proceed tu jadi you punya present value. You punya loan tu jadi future value. Lepas tu kita selesaikan, kita sub lah 1 into 2, the equation 1 into 2 ni, kita akan dapat this equation dan kita eliminate W tu boleh potong. So kita be left by this equation. Sebab W ni kita boleh eliminate This is how you derive. But you don't need to show the derivation, you need to use the formula ini. So dapat ni nanti turun lah kat sini. 1 plus RT tu jadi tajuk. Lepas tu RT tu make it as topic because you nak derive simple interest R. Dapatnya daripada between simple interest R dengan simple discount punya formula. Okay, dan ini derive lah RT tolak satu tu dia naikkan, ni naik ke atas jadi 1/TT, dia simplify. So T tu dia akan divide, so T yang kat atas tu habis. So ini formula dia sama dengan so ini akan jadi formula yang kena tahu. Dan bila kotak tu maksudnya dalam list formula ada given lah in the list formula that is formula for simple, the equivalent simple interest rate to simple discount rate. So R equals to D divide by 1 DT. So kita akan tengok pada example yang menggunakan formula tersebut. Okay, so kita baca soalan yang pertama. Find the equivalent of D, equivalent value So equivalent value maksudnya kita akan guna formula ni lah. That means you punya formula for D lah kan. D is equivalent value for D. R tu adalah simple interest R kan. T tu tempoh lah. So equivalent of D tu you nak kira. So dalam soalan dia bagi 3%. 3% tu adalah 0.03 and then T you adalah 100 divide by 300. Okay. Lepas tu you kira R equals to D1 DT. So masukkan 0.03 D1 tolak D 100 bahagi 360. Sekejap, saya rasa yang tulis salah.
360 bukan 300 minit. Sekejap. Because one year is 360. Okay. And then you simplify. Simplify akan dapat 0.03. Ni terus naik atas simplify dan naik atas 1 tolak 5/18D. Sebab 100/360 akan dapat 5/18. Sama dengan D. Ni naik atas darab 0.03. So you akan dapat nanti 0.03 tolak 1/120. D sama dengan D. Nanti selesaikan. Kumpulkanlah D tu, akan dapat 121, 120 D sama dengan 0.03. Okay, and then cari dapat D tu 0.0298. Okay, jawapan ni mesti wajib dalam 4 decimal places. Supaya bila kita bundarkan, untuk percentage, kita akan dapat 2.98. Kalau kita bundar terlalu awal, nanti kita punya percentage akan lari. So percentage must be into decimal places lah. Dengan harapan you punya D value in decimal tu mesti dalam 4 decimal places. So dekat sini dia takkan pengaruh. So percentage tu adalah 2.98%. Okay, sama juga untuk B. Okay, B pun sama. Ni R dia. Ni 4 months kan. So R dia adalah 0.04. So T dia adalah 4 divide by 12. Sebab months kan. Yang ni days. Ni months. Okay, so masukkanlah. Sama. Terus masukkan dalam formula tu. So 0.04 sama dengan D1 minus D in bracket 4/12. Bila naikkan 0.04, 1 tolak 4/12 D sama dengan D. Dan you selesaikan nanti you kembang. You akan dapat 0.04 minus 1/75 D equals to D. So nanti dapat 76/75 D sama dengan 0.04. Okay, lepas tu sama, nanti you bahagi. Jadi you akan dapat D 0.0395 in 4 decimal places lah. So that you can get the percentage into decimal places. Satu mana tulis 4 decimal places kat situ. So D tu mesti dalam you punya percentage. Okay. So nilai dia adalah 3.95% into decimal places. So, kalau you round bunda awal 0.04, nanti you dapat percentage tu salah lah, lari lah. Sebab itu kita wajibkan memang dalam scientific finance for D, the percentage must be in 4 decimal places supaya tepat you punya percentage tu. Okay, so that is how you calculate ni dalam 2 decimal places. Datang daripada 4 decimal places untuk nilai D. Okay, itu untuk B. Lepas tu pergi pada soalan C. C pun sama. R adalah 0.1 per annum for a year means D1 lah. So kita terus masukkan 0.1 D1 minus D times 1. So ini senang sikit lah sebab dia punya times tu 1 kan. So naikkan atas 0.1, 1 tolak D sama dengan D. So kembangkan 0.1, 0.1 D sama dengan D. Then you solve, you will got 1.1 D equals to 0.1. D equals to 0.0909. So samalah ini dalam 4 decimal places. When you divide kan, 0.1 bagi 1.1 mesti dalam 4/40 supaya you punya D tu adalah into decimal places of percentage. Tepat 9.09. Okay. Ini 2 decimal places. Yang merah tu menunjukkan panduan. So you dapatlah you punya nilai D, iaitu equivalent value D. Okay, tengok pada
Example nombor 2, calculate the amount you must repay. Amount you must repay for each discounted loan listed below. What is the equivalent simple interest for this loan? Maksudnya dia nak equivalent tu adalah R lah. Ni formula R. Equivalent simple interest. Sebab dia equivalent value kan. So sama, dia bagi proceed. So dia dah bagi proceed 1,200. 6 months, T dia adalah 6/12. Lepas tu rate dia adalah D 0.1. So kita guna formula proceed. Sama dengan S1 minus DT. So kita masukkan. Proceed adalah 1,200. S tak tahu. 1 minus 0.1. 6/12. So kita kira kita akan dapat S kita 1263.16. Okay. So nak kira R, biasa kira lagi lah sebab soalan nak R kan dalam soalan tu. So R nak cari sama R D1 minus DT. So 0.1 divide by 1 minus 0.1 6/12. So you kira you akan dapat 0.1053 in 4 decimal places. So akan dapat percentage you betul. Ini in 4 decimal places, ini in 2 decimal places. Ini penting lah yang you punya nilai R tu dalam 4 decimal places. Jadi you dapatlah amount you must repay tu adalah you punya S. So S dapat, R pun dapat. Okay, and then for B pun sama. Dia bagi proceed 2,000. Tapi T dia 24. So bagi 12. D dia adalah 0.8. 0.08. 8% kan? 0.08. So you pun kira proceed dulu. So proceed sama dengan S1 minus DT. So proceed you adalah 2,000 S1 minus 0.08 times 24/12. Kira dapat SU 2380.95 sen. Soalan ada dua, nak cari amount you must repay and the equivalent simple interest iaitu R. So cari R sama you punya rate adalah 0.08 bahagi 1 tolak 0.08 kali 24/12. So you akan dapat nilai dia 0.0952 dalam 4 decimal places lah. So that your R percentage you akan jadi 9.52%. So sangat penting lah untuk memberi R tu dalam 4 decimal places. So that your answers for percentage R is correct. Okay, itu untuk kira soalan 2. Okay, then kita pergi pada last question in 7.2. Anna would like to borrow money from a bank for 3 years. She is given choice of discounted 5% per annum for simple interest loan at 5% per annum. Which loan will you suggest? Loan lah. To take and state your reason. So kita ada dua pilihan. Yang pertama, first choice adalah bila D dia 5%, that means 0.05, tempoh masa dia 3 tahun. So you pun carilah you punya R, 0.05, 1 minus 0.05 times 3. So you akan dapat 0.0588. Okay, in 4 decimal places. And then you punya R akan dapat 5.88% in 2 decimal places. Okay, lepas tu second choice pun sama. Second choice you, okay, D you adalah 5.3, not D, you punya simple terus dia bagi. Second choice tu dia terus bagi 5% simple interest So simple interest dia terus bagi. So that is considered as you punya R. So dia terus bagi simple interest loan. So tu adalah R you.
Macam tadi dia bagi discounted loan. Tu bezalah. That is D. Dan ni terus dia bagi simple interest loan R lah. So tak perlu kira. Tapi perlu tahu mana lagi best choice. So yang paling best choice adalah yang ni kena ambil tahu nanti kita akan tengok nanti benda tu lagi. So kalau loan, kita ambil yang best choice lah, lower rate. Tapi kalau investment, kita akan ambil higher rate. Itu selalu kalau soalan suruh compare which one is better, which one is better choice. Tapi soalan ni loan kan? So asalnya memang dapatlah soalan ni adalah loan. So kita akan ambil lower rate. So yang lower rate adalah second choice. So Ana should choose je betul. Okay, choose second choice. Choice at simple interest loan 5.3%. Because dah bagi tahu dah choose, suggest to take second choice. State the reason because it give lowest rate. Ayat dia lowest rate tu dapat markah lah. Sebab kalau loan kita ambil yang lowest rate. Kalau investment kita ambil yang higher rate. Okay, so madam stop kat situ. Tu kita dah habis untuk to understand topic of simple interest and simple discount 7.1 and 7.2. Boleh faham? Okay, nanti esok kita akan buat revision untuk UPS. Okay, so nanti next week baru sambung 7.3. Kalau tak ada apa-apa, tak ada soalan, boleh left. Thank you class. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Alright, welcome.